For this few number, this reason, a few number of men are in my friend list. Second question, sir. I do not go out with all of my friends, though I meet all, but go out with two or three of them. As I Alternative answer, sir. As I am a service holder, so I can spend more time with them. After return of which, I try to spend my time with my family. If everything is going good, then I try to meet up with my friend once or twice a month and spend the quality time. Very good. Question. Hmm. MD Kamrul Islam is my best friend. He is my secondary school friend. He was a very good student in my school life. In my school time, he helped me more. He learned me how can I make a good result. Sometimes he solved me some hard mathematics I can't. He is now a bank manager of Khulna. We meet together now too. Question four, though neighbors is not a blood connected relatives, but they are very effective in our daily life because beginning of the day we face to face daily. On the other hand, we are very important is other in the time of any difficulty, neighbor is come first for help. So a good neighbor is very supportive for our life. Last, we can't think without family. Family is first of all relation. Some friends some friends become family members. Someone is same to me. He is not only friend but also my family members. Thank you, sir. Thank you so much. ওকে, Mr. Ramesh, what is your বলেন, শুরু করেন। আরে মাহমুদ। হুম। Thanks to our honorable sir for giving me an opportunity to say something. I'm talking about mentor. Not too much, but I have a few very close friends. I think it's better to have loyal friends than a lot of friends. Like friends with whom I have some familiarity. So a faithful friend can help to celebrate good times and provide support during bad times. Even listen and loneliness and gives you the opportunity to have the companionship to live asking someone about their friend. It's uneven still for long-lasting companionship since childhood or newly kindness bonds formed in the few siblings of shared interests. The answer might highlight the who are more like family than friends, or the broad of connections that lends a sense of camaraderie, various states of life. Friendship, after all, come in any age of house and form. Is unique as a fingerprint. In the modern, the concept of friendship has evolved beyond the confinement of physical proximity. Virtual connections have created a realm where a boundaries grow up, allowing friendship to flourish across seasons and time zones. So, while the question is, do you have many friends? And it is an invitation to into the heart of the individual. I am talking about my best friend. My best friend at school is Shakil Islam.
We have known each other since 1990 and have shared so many memorable moments together. We innocently connected over. We used to share each other's food. We used to play sports together like badminton, football, and many other things. But both of us got admission in the best college of the city with the best of results from the same schools together, and our friendship has only grown stronger since then. To each other so thick and thin, and they are like a sibling too, whether it's studying for exams, participating in school events, or just carrying out. We always have a laugh. I truly value our friendship. Our personalities complement each other perfectly, from helping each other with homework to embarking on Facebook adventures during the is an incredible bond. They are the one I turn to for advice, and we have laughed and cried together countless times. Our inside jokes and shared memories make school so much more enjoyable. I am really lucky to have them as my best friends. Thanks to all. ভেরি গুড। এরপর আমি বলবো। যে বুন্নেসা বলেন, আর একটু শুনি। Assalamu alaikum. Jebunesa Minu. I am explaining some question of today's presentation. The first question is, do you have many friends? Have some friends. The number of my friends are about 13. Actually, the number is not matter. The bonding is most important in every relationship or friendship. I believe that friends are like our shadow and they play an important role in our life. As I cannot mold strong bond with anyone easily, I have a little friend circle instead of a many group of friends. Second question is, how often do you go out with friends? There was a time when I go out with my friends one time in a week, but at present time we cannot meet together in a week because of our busyness. When we get some free time, we meet and spend our pleasurable time. We spend our free time traveling somewhere, eating our own favorite street food and other things. Third question is, tell me about your best friend at school. My best friend name is Mishu, who was my first best friend at school, and now still she is my best friend. She is very pretty, gorgeous, and innocent girl in my eyes. She is also a courageous girl, but sometimes she breaks down in a little problem. When she breaks down, I will try to give her courage. Similarly, when I any problem, she always stay in my side. I feel very lucky to get her in my life. Fourth question is, how friendly are you with your neighbors? People say that a neighbor always criticize the another neighbors. I agree, but there are some neighbors who are really a good person. They don't criticize of another, rather they inspire their neighbors for good work. I'm blessed to have this type of neighbors. They always encourage me to go ahead and they are also friendly. For that, I bear a deep relationship with them. Fifth and last question is, which is more important to you, friends or family? Actually, friends and family, both of them are most important in our lives. Family is the peace at home and friends are the peace in the outside world. Both of them loves me as well as protect me. I can never detach their love one to another. Again, friends are not only my friends but also my another family. So I love both of my family and their importance is most in my life. That's all. ভেরি গুড। এরপর থ্যাংক ইউ স্যার। বলেন ফারুক সাহেব।
Okay, thank you so much. Thank you so much. Give me a chance to say something about my best friend. Also, first of all, I want to say that I have many friends, more than 10 friends in our village, also in Dhaka city. And most of the time, I spend some time with my friends and those who are close related with me from my childhood, basically. And also, most of the friends are established nowadays. That's why we didn't basically meet basically timely. Sometimes, when I went to home during each time, that time I always met with them, and also most of the time, twice a year or we met with my friends. And not only that, those who are stay neighbor in Dhaka city, sometimes we communicate with them and also meet with them monthly or twice a month. And also those who are stay out of the Dhaka city, basically most of the time I communicated with them in mobile phone. And also among them, five of my friend is very close with me and also with my family. And those who are basically best friend and from my childhood in my school life. Yeah, they are very friendly with us and also with our with me and also with my family also. And now when I got any problem, that time our close friends, those who have this problem, most of the time they communicate with me basically most of the time, and also after recovery, yeah, they communicate with us time to time. It's very good for us because and everybody, those who are in all any problem that time, those who are in with your side, I think that they are a good friend or good neighbor of anyone. That's why I always like him and I remember them, and also I communicate with them time to time some my problem. And also those who are stay in my Dhaka city with neighbor and some of the known people live there. They are basically my neighbor. And, sometimes and I also share my problem, and they also share their problem also, and we are trying to and basically resolve. If anyway we can help them, or also they also try to help us and any kinds of problem. I think that they are my good neighbor, and most of the time we are thinking that basically neighbor is not a good, but I think that a neighbor is very important for everybody. Yeah, and not only in Dhaka city, but also in village, those who are in your neighbors. And I think that important for your life and also your family. And the family person and those who are the close friend, basically most of the people they are related with my family and also with my relatives also. Yeah, that's why I think that the most of the people are important for everyone. Those who are related out of the world, those who are close friend, or also family. I think that family and friends both are important because if you got any fault or if you are in trouble, and friends and then the family also give you support, and then the family person, father, mother, and also the brother and sister and some relatives also, those who are blood connected. Everybody is, I think, that familiar because if any got any fault, I think that everybody will come and also help with you, and also they will encourage you to recover any kinds of problem, and also some best friend, those who are the same things, because they also encourage another way, and also they will give you advice, and also they will support you to give time and sometimes financially.
different way. I think that's why I think that friends and families both are important, but family is totally different things, and also friends and other relatives is totally different way. But both of are same things and to everybody's life. Thank you so much, sir. Thank you so much. ওকে, ভেরি গুড। এরপর আমি বলবো স্যার। আশিক বিল্লাহ, বলেন, একটু আর্লি বলেন, আমি ক্লাস নিব তো, দেখাবো একটু। Thank you, sir, for giving me a chance to say something about our today's selected topic. Friend means a relation with another person where we found peace, sharing, caring, support, and so on. Actually, I'm a little bit confused about the number of my friends. I would not say that I have a lot of friends, but I do have some small group of close buddies. Basically, I focus on trust, thinking, understanding whenever I choose a friend. In fact, I am a friendly person and I love to meet people and share my space. I'm also a good listener. It will be a reason to have many friends. So we are busy, but I cannot refuse my friend's call. We meet outside at least twice a week. My friend and I like to explore new places while we get enough time to do it. Unusual condition makes some barriers for hanging out. Then we meet on Skype and share what was untold. Whenever I think about best friend, the name comes first. Sakib was my neighbor as well. School life, a few friends, and among them Sakib was the best indeed. We went to school and back together, and even in the field we played in the same team. Always helped each other. For this reason, people thought we were not only a friend but also brother. Speaking, I must say I am quite lucky to have neighbors who always supportive, positive-minded, helpful, and well-behaved as well. I'm not imagining a society without neighbors. Building positive relationship with neighbors create a supportive and safe environment where we can look after for another. Get help from our neighbor, such as lending money, essential goods, and so on. And they keep their eyes on my house while my family does not stay home. In my view, family and friends are like chalk and cheese. They are not same always. To be honest, a family comes first. However, there are some friends who become our family. The bond between family members is quite stronger, but it does not mean that we have a bad relationship with my friends in our life. Last but not the least, family and friends play a unique role in my life, and I value the relationship both. Sir. ওকে, ভেরি গুড। আর কেউ কি বলবেন? যারা কথা বলছেন না, তৈরি করতে হবে প্রেজেন্টেশন, অনেক কথা বলতে হবে, তাহলেই আপনি ইংলিশে এক্সপার্ট হতে পারবেন। এই যে যারা কথা বলছে, যতটুকু বলুক, সে দেখে বলুক না দেখে বলুক, যদি জিনিসটাকে নিজের মতো করে ক্রিয়েট করে, নিজের মতো করে তৈরি করে বলে, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বেনিফিট আসবে। তো আপনাদের এটা করতে হবে। তামান্না রহমান, হ্যাঁ, সাদাত না তোমার নাম? কি নাম? হ্যাঁ, বলো তো দেখি কি লিখছো, বলো দেখি, তোমার কথা একটু শুনি। তুমি হচ্ছে মোস্ট জুনিয়র পার্সন এখানে। হ্যাঁ, বলো। I would like to say something about my best friend. My name is Sadat Rahman, a student. I have many friends. All of them are good, but Mahir is my best friend. He is my classmate. He is 10 years old. He lives near my house. Always he speaks truth. He is very honest. He gets up early in the morning.
He is very kind and polite. Study and play together. Favorite subject is English and his favorite color is red. It's simple food. I learned many things from him. He loves me very much. I love him too. Pray to Allah to keep our bonding strong and lovely forever. That's all, sir. গুড। Wow. ওকে, থ্যাংক ইউ। তো দেখেন, হ্যাঁ বলবেন। I would like to say something. আচ্ছা বলেন। Yes, sir, I will try. ওকে, Thank you, sir, for giving me chance. I have many well-wisher, all of them only two friends right now. It's Leon and another name is Farooq. We are study in childhood. I spent most of the time together. When I used to eat, I gave half part him. When I felt danger, he helped me. Always hang out together. Used to sometimes we used to hunt birds. Oh, I can remember some memory. Watch our mobile phone together when we got a scholarship in class 8. That time, he said me, Nozrul, I want to buy a mobile phone. I have no sufficient money. I told him, no problem, I will help you, but have one condition to you. You couldn't use your mobile phone only alone. I will use 7 days. After 7 days, you will use. Our relationship was like a family member. One day, he is studying in Dhaka city. Couldn't get time before hang out together because all are busy for our build career. And although another friend, Leon, he live in village, so I sometimes we can hang out together. So that's all about, sir. ভেরি গুড। নিজের মতো বলছেন তাই না? আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। Sir. আমি ইংরেজি বলতেই পারতেছি না, আমার মাথায় ঢোকেই না। দেখে পড়তে হবে, দেখে পড়তে হবে, দেখে রিড আউট করতে হবে। একটু কথা বল। পড়ি, চেষ্টা করি, তার আমার কি কথা পড়ে রেকর্ড করবেন, আর আমার একদম পড়ে রেকর্ড করবেন। বোঝাতে পারছি আমি কি বলছি? দেখে পড়তে হবে, লাউডলি পড়তে হবে, লাউডলি জোরে পড়তে হবে, দেখে পড়তে হবে। মনে থাকে যেন, যারা কথা বলতে পারছেন না, এইখানে আমি যে লেখাগুলো দিচ্ছি আপনাদের, এই লেখাগুলো দরকার হলে 4-5টা মেইন লাইন আপনি নিয়ে নিজে নিজে লেখেন, লিখে সেটা পড়েন, পড়ে সেটা বলার চেষ্টা করেন। ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? স্যার ইংলিশে হ্যাঁ বলেন, আর কে কি বলছেন? আচ্ছা, ইনস্ট্যান্টলি কিভাবে নিতে হবে আমি সেটা বলছি, একটু ওয়েট করেন। ইনস্ট্যান্টলি কিভাবে নিতে হবে সেই জিনিসটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, তো দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন সবাই, খুব ভালোভাবে একটু নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখানে আজকে একটা টপিক আমি আপনাদের দেখাবো, এটা খুবই ওয়ান্ডারফুল একটা টপিক, অনেক ভালো লাগবে, এবং এটা কথা বলার মতো একটা টপিক, অনেক সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায় এটার উপর, যদি চান আপনি দিতে চাইলে দেওয়া যায়। স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? ক্যান ইউ সি দিস স্ক্রিন প্রপারলি? ইজ ইট ভিজিবল? ওকে, তো দেখেন,
লেখা আছে ফুড অ্যান্ড কুকিং। আমাদের টপিকটা হচ্ছে ফুড অ্যান্ড কুকিং, খাবার এবং রান্না। হোয়াট সর্টস অফ ফুড ডু ইউ লাইক টু ইটিং মোস্ট? বলছে কোন ধরনের খাবার আপনি খেতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, কেন করেন? হুম নর্মালি ডাজ দ্য কুকিং ইন ইউর হোম? আপনার বাড়িতে সাধারণত কে কুক করে থাকে, কে রান্না করে থাকে? ডু ইউ ওয়াচ কুকারি প্রোগ্রাম অন টিভি? আপনি কি টিভিতে রান্নার কোনো প্রোগ্রাম দেখেন? ইন জেনারেল ডু ইউ প্রেফার ইটিং আউট অর ইটিং অ্যাট হোম? ওয়াই? আপনি কি বাসায় খেতে পছন্দ করেন নাকি বাইরে খাওয়া দাওয়া করতে পছন্দ করেন, কোনটা এবং কেন? ওকে, এখন দেখেন অ্যান্সার গুলো কেমন আছে, কথাটা বুঝবেন। একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে একটা সাবজেক্ট থাকে, সাবজেক্টের পরে ভার্ব থাকে, আর হচ্ছে অবজেক্ট থাকে। তো দেখেন, বোঝার ট্রাই করবেন ভালোভাবে। আই প্রেফার, দেখেন আই মানে কি? আমি। প্রেফার মানে পছন্দ করা, আমি পছন্দ করি। তাহলে জাস্ট এই দুটো শব্দের মানে কি? আমি পছন্দ করি। এই দুইটাকে বলা হয় সাবজেক্ট আর ভার্ব। দেখেন যারা কথা বলতে পারেন না, এইবার এই দুইটা শব্দের জায়গায় আপনি নতুন শব্দ নেন। আপনি বলেন আই লাইক, আপনি বলেন আই ইট, আপনি বলেন আই কুক। মানে কি? আমি পছন্দ করি। আই ইট, আমি খাই। আই কুক, আমি রান্না করি। আই সি, আই ওয়াচ, আমি দেখি। আই ডু, আমি করি। আই টেক, আমি নেই। আই গো, আমি যাই। আই খাম, আমি আসি। যত ভার্ব আছে নেন আপনি। এরপর অবজেক্টটা কি? অবজেক্টটা কি দিয়ে প্রশ্ন করেন? কি দিয়ে? যে আই প্রেফার, আমি পছন্দ করি। কি পছন্দ করি? হোমমেড ফুড। এটা আমার অবজেক্ট। এই হচ্ছে আমার একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। এরপরে আবার এই যে অ্যান্ড আছে, এটা হচ্ছে একটা কনজাংশন। এরপরে যতটুকু এখানে আবার আলাদা আরেকটা সেন্টেন্স। তো সেটা আপনি বাদ দেন। আপনি ইংলিশ পারেন না, আপনি কনজাংশন বা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বাদ দেন। শুধু অতটুকু একটা সেন্টেন্স আপনি নেন। এখানে বড় একটা প্রেজেন্টেশন আছে, ভালো কথা। আপনি এই কথাটুকু কি বলতে পারবেন না যে আই প্রেফার হোমমেড ফুড? আমি বলছি হোয়াট সর্টস অফ ফুড ডু ইউ লাইক ইটিং মোস্ট? কোন ধরনের খাবার আপনি খেতে পছন্দ করেন? আমি বাড়ির খাবার খেতে পছন্দ করি। ইংলিশ কি? আই প্রেফার হোমমেড ফুড। আই প্রেফার হোমমেড ফুড 5 বার বলেন। আই প্রেফার হোমমেড ফুড। আয়নার সামনে বলা যায় না? যায়। ইংলিশে কথা বলা কঠিন না, নিজে বলতে হয়, ভয় পেলে হয় না, আর বেশি কমপ্লেক্সিটি তৈরি করলে হয় না, সহজ করে নিতে হয়। কথা বুঝতেছেন আমার? আমি কি বলছি, আমার কথা কি বোঝা যায়? সবাই বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, যে কথাগুলো বলছি। এখানে একটা আই হবে, এন্ড আই এম আ ফ্যান অফ মাই মাদার্স রেসিপি। তাহলে এখানে আরেকটা ক্লজে লেখা যে আমি ভক্ত আমার মায়ের রেসিপির, অর্থাৎ আমার মায়ের হাতের যে খাবার সেইটা আমি খুব পছন্দ করি। তাহলে আপনি এখানে আই এম আ ফ্যান অফ না বলে আপনি এখানেও বলতে পারেন অ্যান্ড আই অলসো প্রেফার মাই মাদার্স কুকিং। মাই মাদার্স রেসিপি না বলে আই অলসো প্রেফার, আপনি এর অল্টারনেটিভ অ্যান্সারটা কি বলতে পারেন? এই যে আই প্রেফার হোমমেড ফুড অ্যান্ড আই অলসো প্রেফার, আমি আরো পছন্দ করি মাই মাদার্স কুকিং, আমার মায়ের রান্না। শি ইজ অ্যান অ্যামেজিং কুক। কুক মানে রাঁধুনি, আবার কুক মানেই রান্না করা, মানে কুকটাকে ভার্ব হিসেবেও ব্যবহার করা হয়, নাউন হিসেবেও নেওয়া হয়। সো শি ইজ অ্যান অ্যামেজিং কুক এর মানে হচ্ছে সে খুব অ্যামেজিং অর্থাৎ চমৎকার বা খুব ভালো একজন রাঁধুনি। অ্যান্ড আই অলওয়েজ এনজয় হার কুকিং, আমি সবসময় তার রান্না পছন্দ করি। তাহলে এইখান থেকে 3টা সেন্টেন্স আপনি বলেন, 5 বার বলেন যে কোশ্চেনটা কি? হোয়াট সর্টস অফ ফুড ডু ইউ লাইক ইটিং মোস্ট? কোন ধরনের খাবার আপনি খেতে বেশি পছন্দ করেন? আমি এটা ঢেকে দিই। এবার আপনি কি বলবেন বলেন যে আই প্রেফার হোমমেড ফুড। আই অলসো প্রেফার মাই মাদার্স কুকিং। I also prefer my mother's cooking. My mother is a good cook. My mother is an amazing cook. My mother is a well-known cook. কি বললাম? এই যে আমার মাকে নিয়ে আমি একটু বর্ণনা করলাম, ঠিক আছে? I always like to eat her cooking. I always like, আমি সবসময় পছন্দ করি, to eat, খেতে, her cooking, তার রান্না। আই অলওয়েজ এনজয় হার কুকিং লেখা এখানে। তাহলে এনজয়ের জায়গায় আপনি লাইক বলেন, এখানে আপনি টেক বলেন। আই অলওয়েজ টেক হার কুকিং। আই অলওয়েজ, আপনি যে ধরনের ভার্ব আপনার এখানে মিলে যায় সেন্টেন্সটার সঙ্গে আপনি নেন।
এরপর হোয়েন এভার, যখন উই গো টু দ্য রেস্টুরেন্ট, আমরা রেস্টুরেন্টে যাই, উই লাইক টু অর্ডার চাইনিজ মেনু, আমরা চাইনিজ মেনুগুলো অর্ডার করতে পছন্দ করি। উই লাইক আমরা পছন্দ করি। তাহলে এই সাবজেক্ট ভার্বের কথা আমি বলছি, সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানোর পরে আপনার প্রশ্ন করতে হয় ভার্বটাকে, যে কি, উই লাইক আমরা পছন্দ করি, এবার কি পছন্দ করি, টু অর্ডার চাইনিজ মেনু, চাইনিজ মেনু অর্ডার করতে পছন্দ করি। আই প্রেফার আমি পছন্দ করি, কি পছন্দ করি, হোমমেড ফুড। আই অলসো প্রেফার, কি প্রেফার করি, মাদার্স রেসিপি। মাই মাদার ইজ আ গুড কুক, মাই মাদার ইজ আ অ্যামেজিং কুক, মাই মাদার ইজ আ ওয়ান্ডারফুল কুক, মাই মাদার ইজ আ ওয়েল নোন কুক, বলা যায় না? অ্যান্ড আই অলওয়েজ এনজয় হার কুকিং, আই অলওয়েজ এনজয় হার কুকিং। whenever we go to the restaurant, whenever we go to the restaurant, মুখস্থ করে ফেলেন, যখন আমরা রেস্টুরেন্টে যাই, we like to order Chinese menu. Apart from that, এটা ছাড়াও, apart from that, এগুলো আপনি পারেন না, বাদ দেন, বাদ দেই, সমস্যা কি? I like butter, popcorn, pizza, Indian masala dosa, Mexican Texas, এটা কি, donut and sandwich, a mixture of many foreign food items actually. তো এখানে কিছু খাবারের নাম বলছে, এখানেও দেখেন সাবজেক্ট ভার্ব কি, আই লাইক আমি পছন্দ করি। এবার কি পছন্দ করেন, এই খাবারের আইটেম গুলোকে আপনি বলতে পারবেন না মুখে, আই লাইক বার্গার, আই লাইক স্যান্ডউইচ, আই লাইক পিজা, কথাগুলো বলা যায় না? এই যে যারা বলছেন আমি কথা বলতে পারি না, বলেন তো সহজ লাগে? এই যে আমি বলে দিচ্ছি, যেটা আমি যেটা বলছি সহজ মনে হয়? মনে হয় যে আমি বলতে পারবো? আই প্রেফার, I prefer homemade food. I like burger. I like sandwich. I like my mother's recipe. I enjoy my mother's cooking. এই কথাগুলো বলা যায় না? I enjoy, I like, I prefer, I enjoy, I like, I prefer, বলা যায় না? এরপর কি, কি প্রেফার করি, কি এনজয় করি, কি পছন্দ করি, সেটা আপনি বলেন। তাহলে এই যে প্যারাটা এখানে আমি পড়লাম, বলেন তো এখানে আপনারা কে আছেন যারা এই প্যারাটা থেকে 3টা লাইন আপনারা বলতে পারবেন না? পারা যাবে? 3টা লাইন বলা যাবে? এই যে প্যারাটা এখানে দেখালাম, 3টা লাইন বলা যাবে? বলেন। Yes, sir. তাহলে Yes, sir. কঠিন, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলা কঠিন, আপনারা সময় দেন না তাই পারেন না, ভয় পাই আমরা। একটু পড়লেই ভাবে কি যে কত বড় সেন্টেন্স, অর্থ করতে পারছি না, এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, ওয়ার্ডের মিনিং বের করতে পারছি না, ওয়ার্ড মুখে আনতে পারছি না। যাদের এই সমস্যাটা আছে না, আমি একটু বলি, যাদের এই সমস্যাটা আছে না, যে আমি ভোকাবুলারি পারি না, আমি একটা সেন্টেন্স বলতে গেলে বাংলায় কিছু ভাবলে সেটার ইনস্ট্যান্ট ইংলিশ ভোকাবুলারি কি হবে আমি জানি না, এটা না পারার কারণ কি জানেন? আপনি জানেন বাট আপনি চর্চা করেন না। এই জন্য এই যে প্যাসেজ গুলো আমি দেই না, এই প্যাসেজ যদি আপনারা এই প্যাসেজ মানে অ্যানালাইসিস করে যদি নিজের মতো করে লিখে বলেন বা বলতে পারেন, তাহলে ওই জিনিসগুলো অনেক সুন্দরভাবে আয়ত্তে চলে আসে। 4, 5টা 6টা 10টা টপিকের উপর আপনি কথা বলবেন, দেখবেন বাকিগুলো অটোমেটিক্যালি আসতে থাকে, আপনার মুখের মধ্যে আসতে থাকে। এরপর একটা অল্টারনেটিভ অ্যান্সার আছে এখানে, আই এনজয় ইটিং ভ্যারাইটি অফ ফুডস, বাট ইফ আই হ্যাড টু চুজ, যদি আমাকে চুজ করতে হয়, আই উড সে দ্যাট, আমি বলবো যে আই পার্টিকুলারলি এনজয় ইটিং এশিয়ান cuisines. The flavors, spices, and ingredients used in Asian dishes create a unique and delicious taste that I find very appealing. I appreciate the balance of sweet, sour, spicy, and savory flavors that are often present in Asian dishes. Moreover, the diversity of Asian cuisines offers a wide range of options from aromatic curries to stir-fried noodles, which keeps the dining experience interesting and enjoyable. Whom normally does the cooking in your home? My mother does the cooking in our house, and as I have said, she is my magnificent cook. I often compliment her and inspire her to start a restaurant in the city, and she always loved hearing this. Sometimes my elder sister, Ima, assists my mother in the kitchen. I, on the contrary, বিপরীত দিকে, am in charge of the grocery and daily shopping. Okay, এই যে জায়গাটা দেখেন, এই প্যারাটা এবার যদি আপনি একটু দেখেন, এখানে মেইন অ্যান্সারটা একটু সহজ করে দেওয়া আর এই অল্টারনেটিভ অ্যান্সার গুলো একটু কঠিন। তো এই প্যারাটা এবার যদি আপনি দেখেন, এখানে কোশ্চেনটা কি, প্রথম যে প্যারাটা আমি দেখালাম এটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে হোয়াট সর্টস অফ ফুড ডু ইউ লাইক ইটিং মোস্ট? I prefer homemade food. I prefer my mother's cooking. My mother is an amazing cook. I always like her cooking. I always enjoy her cooking.
I like when I go to restaurant, I like to order Chinese menu. Besides that, I like pizza, I like burger, I like Mexican tacos, I like donuts, sandwich. আপনি বলে যান, এইটুকু তো বুঝলেন। এরপর বলছে হু নর্মালি ডাজ দ্য কুকিং ইন ইউর হোম। এরপর বলছে মাই মাদার ডাজ দ্য কুকিং ইন আওয়ার হাউস অ্যান্ড অ্যাজ আই হ্যাভ সেড, বলছে আমার মা রান্না করে থাকে আমাদের বাড়িতে, এবং যেহেতু আমি বলেছি শি ইজ আ ম্যাগনিফিসেন্ট কুক, আই অফেন কমপ্লিমেন্ট হার। কমপ্লিমেন্ট মানে অভিনন্দন জানানো, শুভকামনা জানানো, আমি তাকে সবসময় কমপ্লিমেন্ট দেই, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইন্সপায়ার হার, এবং তাকে ইন্সপায়ার করি। এই যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলোকে ভার্ব বলা হয়, সাবজেক্ট ভার্ব দেখতে হয়। তাহলে এখানে সাবজেক্ট ভার্ব কি? মাই মাদার ডাস, ডু মানে করা, সাবজেক্ট থার্ড পারসন, এই জন্য ডাস, এটা মেইন ভার্ব, এখানে কোনো নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের জন্য বসেনি, মেইন ভার্ব। আমার মা সবসময় রান্না করে। আই হ্যাভ সেইড, আমি বলেছি। অ্যাজ আই হ্যাভ সেইড, যেহেতু আমি বলেছি। শি ইজ আ ম্যাগনিফিসেন্ট কুক, সে একজন সুন্দর রাঁধুনি, মানে অনেক ভালো একজন রাঁধুনি। আই অফেন, এই অফেনটা একটা অ্যাডভার্ব, এটা না পারলে আপনি বাদ দেন, ভার্বটা মূলত এটা। অফেন মানে প্রায়। আই অফেন কমপ্লিমেন্ট, আমি প্রায় তাকে কমপ্লিমেন্ট দিই অ্যান্ড ইন্সপায়ার করি। টু স্টার্ট আ রেস্টুরেন্ট, একটা রেস্টুরেন্ট স্টার্ট করার জন্য শহরে। অ্যান্ড শি অলওয়েজ লাভ হিয়ারিং দিস, এবং সে সবসময় হাসে এটা শুনে। তাহলে এইখানে আমার সেন্সটা কি দাঁড়ালো? সেন্স অফ হিউমারটা কি, বিষয়টা কি? যে কোশ্চেনটা কি ছিল না দেখে বোঝেন, যে হুম ডাজ, কি কি ছিল জানো, সরি, হু নর্মালি ডাজ দ্য কুকিং ইন ইউর হোম, কে তোমার বাড়িতে সাধারণত রান্না করে। তাহলে আপনি কি বলবেন? যে মাই মাদার ডাজ দ্য কুকিং ইন মাই হোম। এইবার ওই আপনার মা সম্পর্কে আপনি আরো একটু মডিফাই করেন, কিছু সেন্টেন্স তৈরি করেন। অ্যাজ আই হ্যাভ সেইড, যেহেতু আমি বলেছি, মাই মাদার ইজ আ ওয়ান্ডারফুল কুক, মাই মাদার ইজ আ ম্যাগনিফিসেন্ট কুক। আই অলওয়েজ, আই অফেন মোটিভেট হার, আই অলওয়েজ ইন্সপায়ার হার, আই অলওয়েজ কমপ্লিমেন্ট হার, আই অলওয়েজ গিভ হার কমপ্লিমেন্ট, আই অলসো টেল হিম, আই অলসো টেল হার, আমি আরো তাকে বলি, টু স্টার্ট আ রেস্টুরেন্ট ইন সিটি, টু স্টার্ট শুরু করতে, আর রেস্টুরেন্ট ইন সিটি। হি অলওয়েজ লাভ at me by hearing this. He always laugh by hearing this. He, sorry, she always laugh মানে হাসা, সে সবসময় হাসে এটা শুনে। তাহলে এই যে কথাগুলো আমি একবার পড়ছি, আরেকবার আপনাদের আমি বলছি, পারতেছি তো। এরপর বলছে সামটাইমস মাই ইল্ডার সিস্টার, মাঝে মাঝে আমার বড় বোন ইমা অ্যাসিস্ট মাই মাদার ইন দা কিচেন, আমার মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করে। আই অন দা কন্ট্রি মানে আমি বিপরীত দিক দিয়ে, am in charge of the grocery and daily shopping, মানে আমি দায়িত্বে আছি, এই চার্জ মানে দায়িত্বে থাকা, কিসে? এই বিভিন্ন মালামাল কেনাকাটার জন্য, শপিং করার জন্য, বা এই গ্রোসারি বলতে মুদি দোকানের যে আইটেম গুলো আছে, এই মালামাল গুলো কেনাকাটার জন্য আমি দায়িত্বে থাকি। এর একটা অল্টারনেটিভ অ্যান্সার এখানে আছে যে ইন মাই হোম কুকিং রেসপন্সিবিলিটিস আর শেয়ার্ড অ্যামং ফ্যামিলি মেম্বার্স। তো এইখানে মার কথা বলা হচ্ছে, আর এখানে বলা হচ্ছে যে এই রান্নার দায়িত্বগুলো ভাগ করা থাকে পরিবারের সদস্যদের মাঝে। মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড আই টেক টার্নস প্রিপেয়ারিং মিল বেসড অন আওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড প্রেফারেন্স। ইটস আ কোলাবোরেটিভ এফোর্ট অ্যান্ড উই অল কন্ট্রিবিউট টু ক্রিয়েট, আমরা সকলে কন্ট্রিবিউট করি টু ক্রিয়েট delicious and wholesome meals. We enjoy experimenting with different recipe and technique, and cooking together also provide an opportunity for quality time and bonding. এগুলো মানে অল্টারনেটিভ অ্যান্সার যেটা দেওয়া, এটা কিন্তু অনেকটা হার্ড করে দেওয়া, কিছু হার্ড ওয়ার্ড আছে বা সেন্টেন্স গুলো একটু এই প্যাসিভ সেন্সে করাই, দেখছেন। আর শেয়ার প্যাসিভ সেন্স, কিন্তু কুকিং রেসপন্সিবিলিটি এটা যখন আমার সাবজেক্ট, তখন অবশ্যই আমার প্যাসিভে লিখতে হচ্ছে। তো এরকম কিছু সেন্স এখানে ব্যবহার করা। বাট এই যে প্রথম যে অ্যান্সার, এইটা মনে করেন আপনি বলতে পারবেন, এটা আপনার নিজের মুখের ভাষার মতো করে আর কি দেওয়া। এরপর বলছে ডু ইউ ওয়াচ কুকারি প্রোগ্রাম অন টিভি, আপনি কি টিভিতে রান্নার প্রোগ্রাম দেখেন? নট মাস, আই উড সে, না খুব বেশি না। আই এম নট আ বিগ ফ্যান অফ টিভি প্রোগ্রাম অ্যান্ড মোস্টলি ওয়াচ মুভি অন মাই ল্যাপটপ। Once in a while, I watch programs related to travel and cooking and Hell's Kitchen. Iron Chef and 30 minutes meal are my favorite. এখানে কিছু প্রোগ্রামের নাম বলছে, এই রিলেটেড প্রোগ্রাম গুলো আমি দেখি, হেলথ কিচেন, আয়রন সেফ and 30 minutes meal are my favorite, এগুলো বলছে যদি আমি দেখি, once in a while। আর বলছে যে খুব বেশি আমি দেখিনি।
হ্যাঁ, তাহলে এইটা হচ্ছে জাস্ট আমার একটা অ্যান্সার। আরেকটা অ্যান্সার এখানে দেওয়া আছে যে ইয়েস আই ডু ওয়াচ কুকারি প্রোগ্রামস অন টিভি, আই ফাইন্ড দেম বোথ ইনফরমেটিভ অ্যান্ড এন্টারটেইনিং। আমি সেখানে খুঁজে পাই অনেক তথ্য এবং অনেক আনন্দ। কুকারি প্রোগ্রামস অফার ভ্যালুয়েবল ইনসাইটস ইনটু culinary technique, recipe ideas, and innovative cooking method. They inspire me to try new recipe and experiment with flavors and in my own kitchen. Additionally, watching this program দেখছেন সাবজেক্টটা কেমন, এই প্রোগ্রামগুলো দেখা is a great way to relax and unwind, especially when I can learn something new while enjoying the artistry of cooking. বলছে যে যখন আমি আমি এগুলো দেখে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারি, নতুন কিছু তৈরি করতে পারি রান্নার জন্য। ইন জেনারেল ডু ইউ প্রেফার ইটিং আউট অর ইটিং অ্যাট হোম? তাহলে আপনার উত্তরটা এক কথায় কি হবে যে আই লাইক টু ইট অ্যাট হোম। Homemade food has better food value and offers a wide range of choices. It is more hygienic and less expensive. তাহলে it is more hygienic and less expensive কোনটা? এই homemade food. However, we like to eat at a restaurant, যদি আমরা রেস্টুরেন্টে খেতে পছন্দ করি, whenever we have a special occasion to celebrate, যখন আমাদের কোনো স্পেশাল উপলক্ষ থাকে উদযাপন করার। As dining out in a restaurant offers my mom plenty of time to socialize rather than getting stuck in the kitchen. My father and I often insist her to go on an eatery on occasion like wedding anniversaries and birthday. বলছে যে আমার মা যেতে চায় না, আমি এবং আমার বাবা ইনসিস্ট মানে জিদ করা বা জোর করি তাকে টু গো যেতে বিভিন্ন খাওয়ার প্রোগ্রামে, অথবা মানে যেমন বিয়ের অনুষ্ঠান বা বার্থডে পার্টি, সেটার কথা বলা হচ্ছে। তাহলে এখানে আপনি সব উত্তর না দিতে পারেন, যতটুকু পারেন সেইটুকু বলেন যে ডু ইউ প্রেফার ইটিং আউট অর ইটিং হোম, এবং হয় তাহলে আপনি কি বলবেন যে আই প্রেফার টু ইট অ্যাট হোম। আপনি যদি বাইরে খেতে পছন্দ করেন আই প্রেফার টু ইট অ্যাট রেস্টুরেন্ট। সো এখন আপনি রেস্টুরেন্টে কেন পছন্দ করেন, ইউ ক্যান সে দ্যাট আই থিঙ্ক দ্য টেস্ট অফ রেস্টুরেন্ট ফুড আর ভেরি গুড ফর মি। আবার আপনি যদি হোমমেড ফুড কেন পছন্দ করেন, ইউ ক্যান সে দ্যাট হোমমেড ফুড হ্যাজ বেটার ফুড ভ্যালু and offers a wide range of sizes. I mean, you can also say that it is less experience and more hygienic. That is a better reason behind that, right? So in this way, you can take a supportive answer. Again, I mean, before or on a main answer, here you can see I like to eat at home. সো এইভাবে একটা সেন্টেন্স তৈরি করে একটা টপিক সেন্টেন্স লিখে তার সাপোর্টেড দিয়ে একটা কথা বলতে হয়। এইটাই হচ্ছে আমার টোটাল এটা আমার প্রেজেন্টেশনটা। তো এই বিষয়গুলো কি পারা যায় না বা বলা যায় না নিজের মতো করে, বলেন তো? এই যতটুকু আমি দেখালাম বা যেটা বললাম আপনাদের, খুব কঠিন কোনো বিষয় পারা যায়? কি মনে হয় আপনাদের, বলেন তো? পারা যায় নাকি? হ্যাঁ, চেষ্টা করলে পারা যাবে, আমরা তো আসলে একটু টাইম দিতে হয়। আর কি বলছি, নিজের মতো করে লিখে এখান থেকে দেখতে হয়, ভালোভাবে পড়ে বুঝে। আমি এখানে যা আছে সব যে লিখবো এরকম না, আমি আমার কথাগুলো বলবো, আমার চিন্তা ভাবনায় কি আসে সেইটা বলবো। এখন সেইটা আপনারা বলছেন যে আমি বলতে পারি না বা লিখতে পারি না, আমি বলতে পারি না কেন? আমি ভাবি না তাই। সাবজেক্ট কি? আমি। সাবজেক্ট কি? মাই মাদার। ভার্ব কি? মাই মাদার কুক। আই লাইক, আই এনজয়, আই প্রেফার। এরপর কি প্রেফার করি, কি এনজয় করি, কি লাইক করি, কি খাই, আমার মা কি করে, আমার বোন কি করে, আমি টিভি দেখি কি দেখি না, আই ওয়াচ, আই ডোন্ট ওয়াচ। এই কথাগুলো কি বলা যায় না ইংলিশে? কঠিন বলেন তো? এই যে যা বলছি আমি, কি বলেন? এখানে তো 103 জন আছেন, অন্যরা আছেন, কি মনে হয় কথা বলা যাবে? যারা কথা বলেন না, যারা প্রেজেন্টেশন দেন না, আমি কিন্তু ওয়েট করতেছি আমার। হ্যাঁ, একটু টাইম নিয়ে এটা আমি একদিন বাদে একদিন ক্লাস নিচ্ছে, আপনাদের একটু টাইম নিয়ে করতে হবে। আপনাদের আমি বলছি অ্যাটলিস্ট 5টা বা 6টা টপিকের উপর যদি আপনি প্রেজেন্টেশন দেন, দিয়ে আমাকে জানাবেন স্যার আমি 5টা টপিকের উপর আপনার সামনে এই লাইভ ক্লাসে কথা বলছি, আমি আপনাকে তখন পার্সোনালি নিয়ে দেখাবো, আরো আমি এক্সপার্ট করব আপনাকে। কিন্তু যারা করবেন না তাদেরকে নিয়ে আমার সময় লস, আমার কিছুই হবে না। বাট যারা কাজ করবেন আমি তাদেরকে নিয়ে করবো। আমি চাই ফ্লুয়েন্ট করতে, এক্সপার্ট করতে, আমি অন্যদের সামনে দেখাতে চাই যে আমার স্টুডেন্টরা পারে। এই চেষ্টাটা আমার থাকবে, আপনাদের নিয়ে আমি সেটা করবো।
কিন্তু আপনারা যদি কাজ না করেন, কিন্তু সমাধান বলতে পারিনি আজকে ঠিক করেছি। কিন্তু আপনারা যদি কাজ না করেন তাহলে সেটা হবে না। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? আপনাদের কাজ করতে হবে একটু, না হলে আমি এগোতে পারবো না। কে কি বলছেন? আশিক বিল্লাহ বলেন। ইব্রাহিম বলেন কি বলছেন? স্যার বলছি স্যার আমাদের কনভারসেশন গ্রুপটা আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার কোনো ব্যবস্থা আছে? কেন ব্যবস্থা নেই? আমার নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমার ইনবক্সে নক দিবেন। নাম্বারে কন্ট্যাক্ট পাচ্ছি না তো। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার এবার দিয়েন, আমি থাকি, সমস্যা নেই। আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম এর আগে মনে হয়। কল দিয়েন, না হলে নক দিয়েন, আমি ধরবো, সমস্যা নাই। তো এই যেটা বলছি সবাই একটু করে ফেলবেন। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? পারবেন একটু করতে নাকি? আর আপনাদের আমি আরেকটা ফাইল দিয়েছিলাম, এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আমি পড়তে বলছিলাম, আপনাদের কারো মনে আছে কিনা? আমি লাস্ট ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই যে আরেকটা ফাইল দিয়েছিলাম যে স্পোকেন ইংলিশ পার্ট 2 এখানে ছিল। এই যে ইংলিশের রুলস এবং রেগুলেশন যেটা ছিল, কোনটা ছিল, হ্যাঁ এইটা। তো এইটা কি আপনারা কেউ দেখেছেন মোটে, বা কেউ করেছেন? স্যার আমি দেখছি স্যার। সব দেখি নাই, কিছু দেখেছি। এইটা অল্প অল্প করে একটু এগোতে হবে এবং নিজে নিজে ভাবতে হবে যে আমি সেন্টেন্স গুলো তৈরি করতে পারছি কিনা। যেমন দেখেন, এই যে একটা সেন্টেন্সের সেন্স, যে কিপ এর ব্যবহার মানে করতে থাকো যেতে থাকো, কিপের পর ভার্বের সঙ্গে আইএনজি থাকে, দেন আরেকটা সেন্টেন্স থাকে মানে আরেকটা ক্লজ থাকে। হ্যাঁ, কিপ স্টেইং এটা একটা ফ্রেজের মতো, আর এই পাশে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স মানে একটা ক্লজ। লেগে থাকো, ইউ উইল উইন, তুমি জিতবে। হ্যাঁ, তাহলে কিপ স্মাইলিং, হাসতে থাকো, ইউ উইল বি হ্যাপি, বি মানে হওয়া, উইল বি হ্যাপি, তুমি সুখী হবে। তাহলে তুমি যেতে থাকো, আমি পরে আসবো, এটার ইংলিশ কি হতে পারে বলেন তো দেখি? তুমি যেতে থাকো, আমি পরে আসবো, কি হতে পারে? কিপ গোয়িং। কি হবে? ইউ না, জাস্ট কিপ গোয়িং, এতটুকু বললেই হয়। আই উইল কাম লেটার, আই উইল কাম লেটার, লেটার মানে পরে, LATER। কিপ গোয়িং, আই উইল কাম লেটার। নামাজ পড়তে থাকো, সকল সমস্যার সমাধান পাবে, তাহলে কি হবে? কিপ প্রেইং, কিপ প্রেইং, ইউ উইল গেট দ্য সলভ অফ অল প্রবলেম, ইউ উইল গেট দ্য সলিউশন অফ অল প্রবলেম। কি বললাম বলেন তো? কিপ প্রেইং, কিপ প্রেইং, নামাজ পড়তে থাকো, কিপ প্রেইং, ইউ উইল গেট, গেট মানে পাওয়া, পাবে, তাহলে উইল গেট, ইউ উইল গেট দ্য সলিউশন অফ অল প্রবলেম। চেষ্টা করতে থাকো, তাহলে কি? কিপ ট্রাইং, চেষ্টা করতে থাকো, কি হবে? কিপ ট্রাইং, তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে, তাহলে ইউ উইল অ্যাচিভ ইউর গোল, ইউ উইল or you can achieve your goal, you can achieve, এই যে অর্জন করা, মেইন ভার্ব আনতে হবে। অনুশীলন করতে থাকো, তুমি ইংরেজিতে অনর্গল বলতে পারবে, তাহলে কিপ এক্সারসাইজিং, অনুশীলন করা মানে কি? এক্সারসাইজ করা, তাহলে কিপ এক্সারসাইজিং, কিপ এক্সারসাইজিং, ইউ উইল স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, ইউ উইল স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, ইউ ক্যান বি এবল টু স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি। অনেকভাবে বলা যায় এটা, পরের ক্লাসটা অনেকভাবে বলা যায়। এইটা আপনারা রুল লিখে, এই যে বাকিগুলো লেখা নেই, নিজেরা লিখে আমাকে দেখানোর চেষ্টা করবেন। আমি কিন্তু উত্তর দেইনি, আমার এখানে উত্তর সবগুলোর আছে কিন্তু আমার কাছে, বাট আপনাদের কিন্তু আমি দেইনি, এই ফাইলটাই দিয়েছি। তো যেগুলো দেওয়া নেই সেন্টেন্সের অ্যান্সার, নিজেরা একটু লিখে আমাকে দেখান তো দেখি কতটুকু কি পারেন, এক এক কত দূর পারেন আমি একটু দেখবো, এক এক করে, মানে যে যতটুকু পারেন প্রতিদিন করতে থাকবেন এই রুল ধরে ধরে। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? এই দেখেন, আই উইশ আই কুড, আমি যদি পারতাম, যেমন আমি যদি পাখির মতো উঠতে পারতাম, আই উইশ আই কুড ফ্লাই লাইক আ বার্ড। তাহলে আমি যদি দেশের জন্য কাজ করতে পারতাম, আই উইশ আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক ফর মাই কান্ট্রি, আই উইশ আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক ফর মাই কান্ট্রি। হ্যাঁ, আমি যদি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারতাম, তাহলে আই উইশ আই কুড মেইনটেইন মাই গুড হেলথ, আই উইশ আই কুড মেইনটেইন, বজায় রাখা ইংরেজি কি? মেইনটেইন মাই গুড হেলথ, আই উইশ আই কুড মেইনটেইন মাই গুড হেলথ। আমি যদি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতাম, তাহলে আই উইশ আই কুড কিপ, রাখতে পারা ইংরেজি কি? আই কুড কিপ দ্য ইম্পর্টেন্স রোল ফর দ্য সোসাইটি। কি বললাম? আই উইশ আই কুড কিপ দ্য ইম্পর্টেন্স রোল ফর দ্য সোসাইটি, আই উইশ আই কুড মেইনটেইন মাই গুড হেলথ, আই উইশ আই কুড ডু সামথিং ফর মাই কান্ট্রি। ওকে, বুঝতে পারছেন? আমি যদি ভালো মানুষ হতে পারতাম, আই উইশ আই কুড বি আ গুড হিউম্যান বিং, বি মানে হওয়া,
আই উইশ আই কুড বি আ গুড হিউম্যান বিং। দেখছেন আমার মুখের উপর কিভাবে আসছে, আমি কিন্তু একটাও এর আগে আমি দেখিনি বা চর্চা করিনি, আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি। দেখেন আমি যদি ধূমপান ছেড়ে দিতে পারতাম, আই উইশ আই কুড গিভ আপ স্মোকিং, গিভ আপ মানে ছেড়ে দেওয়া, ভার্ব আনতে হয়। আই উইশ আই কুড গিভ আপ স্মোকিং, হ্যাঁ, রিমুভ মানে দূর করে দেওয়া। হ্যাঁ, তো কি বললাম, আই উইশ আই কুড গিভ আপ স্মোকিং। তো এইভাবে এই সেন্টেন্স যায়, এই সেন্টেন্স গুলো নিজেরা একটু চর্চা করবেন। পারবেন? বলেন তো, আমি কি বললাম, আমি আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছি, এগুলো করতে পারবেন? এই ক্লাসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, কেউ মিস দিয়েন না। এই যে ক্লাসগুলো আমি